Welcome MCOM Part 2nd, Subject Business Finance, Unit Number 1st, Environment of Business Finance. Introduction of Business Finance. Finance is the most important element in the financial management of an enterprise. Finance is regarded as the lifeblood of business. It is rightly termed as the science of the money. The finance is the basic foundation of all economic activities. Means that the finance is the lifeblood of every business. Without finance, any business cannot run smoothly and effectively. Next, concept of business finance. Finance is rightly termed as the science of money. It is said to be the lifeblood of business. Finance may be defined as the provision of money at the time it is wanted. It is needed for the production of goods and services as well as their distribution. Next, definition of finance. Encyclopedia Britannica defines the finance as the act of providing the means of payment. Second, finance is the application of skill or care to be manipulated, the use and the control of money. Next, essential factors of finance. There are some essential factors of the finance. First, acquisition of funds. Acquisition means acquire the money or the funds. The term finance concerned with the acquiring funds on reasonable terms and conditions. It deals with the various sources from which the funds can be acquired. There are some various types of sources used for the acquiring the funds. Some as for example, shares, debentures, preferences, etc. Next, administrative area. It is an administrative area which relates with the arrangement of cash and credit. It is the part of general management of the business organization. Third, device. Finance is the means to carry out the objective of the organization as satisfactorily as possible. Fourth, considered with cash. Finance is related with the cash. Finance is concerned with cash. All business transactions are ultimately expressed in the terms of cash. Application. Finance deals not only with the acquisition of funds but their utilization also. The funds have to be applied in profitable manner. फायनान्स फक्त ऍप्लिकेशन ऍक्वायर केलं जात नाही पण त्याचा युटिलायझेशन मॅक्झिमम युटिलायझेशन हे केलं जातं. नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ बिझनेस फायनान्स. फायनान्स व्हेन अप्लाइड टू एनी बिझनेस युनिट इज टर्म ॲज बिझनेस फायनान्स. एखाद्या बिझनेस युनिटमध्ये जेव्हा फायनान्स हे अप्लाय केलं जातं तेव्हा त्याला बिझनेस फायनान्स म्हटलं जातं. Business finance can be broadly defined as the activity concerned with planning, raising, controlling and administrating of funds used in the business. First, plan केला जातो कोणत्या थ्रू, कशा थ्रू आपल्याला फंड्स ॲक्वायर करायचे. नेक्स्ट, फंड राईज केला जातो, त्याच्यावर कंट्रोल केला जातो. एका लिमिटपेक्षा जास्त सुद्धा फंड हा असू नये किंवा मिनिमम सुद्धा असू नये. नेक्स्ट, ॲडमिनिस्ट्रेशन केलं जातं, तर फंड्स कोणत्या ठिकाणी किती प्रमाणात यूज केला पाहिजे. In modern times, big business assets are owned by corporate organizations. Thus, the business finance necessarily deals with the financial problem of corporate world. Definition of business finance. Corporation finance serves two important functions. First, it is the means of assembling the funds necessary to initiate a new business. Second, and much more important, it provides a basis for continued operations. Next, objective of business finance. Some are the objective of business finance. First, to ensure supply of sufficient funds to the firm so that it may employ its resources up to the optimal point. Second, to minimize cost of funds by procuring funds under the most favorable circumstances commensurate with the risk owners are willing to assume. Third, to match cost with risk so as to protect owners against the loss of control of business. Next,
to provide flexibility in the plan so that the financial structure of the company may be adjusted in the light of changing circumstances. Last, to keep the capital structure as simple as is consistent with the other objective of the finance function. Next, scope of business finance. There are two scope of the business finance are divided in two types: sources of funds and second, uses of funds. Sources of funds, there are two types: ownership resources and creditorship resources. Ownership resources include external share capital, internal reserve. Creditorship resources include short-term loans, long-term loans, debentures, public deposit, trade credit. Then next, the uses of funds, divided in two types: management of fixed asset and management of current asset. Management of fixed assets include owning, renting, leasing of fixed assets. Management of current assets include keep them revolving, accelerating their motion, use of consumer credit. Next, significance of business finance. Significance for functional area include production area, marketing area and the personal area. प्रोडक्शन एरियामध्ये बिझनेस फायनान्स, विदाउट फायनान्स आपण कोणत्याही प्रकारचं प्रोडक्शन करू शकत नाही. नेक्स्ट, मार्केटिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट जरी करायची असेल तरी देखील फायनान्स हे एसेन्शियल आहे. आणि द पर्सनल एरिया, तर पर्सनल एखाद्या ऑर्गनायझेशनशी रिलेटेड कोणत्याही घटकाचं जेव्हा मॅनेजमेंट किंवा आपण जेव्हा कंट्रोलिंग करतो त्या ठिकाणी कोणतीही गोष्ट ही विदाउट फायनान्स किंवा कॅशही होत नाही. नेक्स्ट, दी सोशल अँड इकॉनॉमिक सिग्निफिकन्स. काही सोशल ऑर्गनायझेशनला फक्त प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन हे फक्त ऑब्जेक्टिव्ह असून उपयोगाचं नाही, त्याच्यामध्ये सेल्फ मॅक्झिमायझेशन सुद्धा हे सुद्धा ऑब्जेक्टिव्ह असते. याच्यामध्ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काही असते ती सुद्धा प्रत्येक बिझनेसलाही कम्प्लीट करावी लागते. आणि इकॉनॉमिक्समध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये बिझनेस हे एक महत्त्वाचं स्थान हे दर्शवतात. बिझनेसची कॅपॅबिलिटी कशी आहे यावरून त्या देशाची आर्थिक परिस्थिती दिसून येते. सिग्निफिकन्स टू मॅनेजमेंट करत असताना देखील त्या ठिकाणी फायनान्स हे इसेन्शियल आहे. रोल ऑफ फायनान्स कंट्रोलर. जो फायनान्स कंट्रोलर असतो त्याचा रोल काय आहे? फर्स्ट, प्रोव्हाइडिंग अँड इंटरप्रेटिंग फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन. जी काय फायनान्शियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आहे ती प्रोव्हाइड करणे आणि इंटरप्रेट करणे. फर्स्ट, सेकंड, मॉनिटर अँड इंटरप्रेटिंग कॅश फ्लोज अँड प्रिडिक्टिंग फ्युचर ट्रेंड्स. याच्यामध्ये मॉनिटर करणे आणि इंटरप्रेट करणे की कॅश किती अवेलेबल आहे, त्या थ्रू कॅशचा फ्लो किती आहे, त्यातून आपण फ्युचरमध्ये काही ऑब्जेक्टिव्ह ठेवले पाहिजेत किंवा प्लॅन केले पाहिजेत. नेक्स्ट, अॅनलायझिंग फायनान्शियल प्लॅन अँड ॲडवाइस द स्टाफ. जो फायनान्शियल प्लॅन आहे तो अॅनलाइज करणे आणि स्टाफला तो ॲडवाइस करून चालणे. नेक्स्ट, रिपोर्टिंग ऑन फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स ऑफ दी टॉप मॅनेजमेंट. जर काय फायनान्शियल रिलेटेड प्रॉब्लेम असतील तर ते मॅनेजमेंटच्या टॉप मॅनेजमेंटला सांगणे. नेक्स्ट, डेव्हलपिंग फायनान्शियल मॅनेजमेंट मेकॅनिझम टू मिनिमाइज फायनान्शियल रिस्क. त्या फायनान्शियल रिस्क असतील त्या मिनिमाइज करण्यासाठी काही मेकॅनिझम हे डेव्हलप करणे. कंडक्टिंग रिव्ह्यू अँड इव्हॅल्युएट फॉर कॉस्ट रिडक्शन प्लॅन. त्याच्यामध्ये काही रिव्ह्यू घेऊन किंवा इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करून कॉस्ट ही कमीत कमी कशी रिडक्शन कॉस्टमध्ये कसं करता येईल याचा प्लॅन बनवणे. मॅनेजिंग कंपनीज फायनान्शियल अकाउंटिंग अँड डेव्हलप रिपोर्टिंग सिस्टीम. फायनान्शियल अकाउंटिंग कंपनीचं हे मॅनेज करणे, त्यासोबत रिपोर्टिंग सिस्टीम हे डेव्हलप करणे. ॲक्युरन्सी असणे महत्त्वाचं आहे, कारण जे काही ट्रान्झॅक्शन होत आहे तर ते ट्रान्झॅक्शन हे व्यवस्थित रेकॉर्ड होणे गरजेचं आहे. लास्ट, कोऑपरेटिंग अँड कोऑर्डिनेटिंग विथ ऑडिटर्स ऑफ दी कंपनी. जे कंपनीचे ऑडिटर्स असतील त्यांना कोऑपरेट करणे आणि कोऑर्डिनेट करणे. ज्यावेळेस ॲट दी इयर एंड जेव्हा ऑडिट असेल एखाद्या कंपनीचं त्यावेळेस सगळी इन्फॉर्मेशन किंवा डॉक्युमेंटरी ऑडिटरला प्रोव्हाइड करणं गरजेचं आहे. रिलेशनशिप ऑफ फायनान्स टू इकॉनॉमिक्स. फायनान्स टू इकॉनॉमिक्सचं रिलेशनशिप कसं आहे? फर्स्ट, फायनान्स आणि इकॉनॉमिक्स आर द सेपरेट डिसिप्लिन्स and they are also taught separately. They are interrelated and influence each other. एकमेकांच्या त्या इंटररिलेटेड आहेत
Both affect the markets in great degree. Economics is social science. It studies production, consumption, and distribution of goods and services. Modern economics is very quantitative and math-oriented in practice. It provides guidance to the consumers, producers, and policymakers. The knowledge of economics helps investors in understanding business conditions and their implications. They can predict about the company's stock market and so on. फायनान्स आणि इकॉनॉमिक्स कंडिशन कशी आहे त्या बिझनेसची, ती प्रॉफिटेबल आहे का, त्यांची मार्केटमध्ये त्यांच्या प्रोडक्टला किती मागणी आहे, डिमांड किती आहे, त्यांचा सप्लाय किती आहे, यावरून इन्व्हेस्टर हे डिसाईड करू शकतात की ते कोणत्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतील. नेक्स्ट, रिलेशनशिप ऑफ फायनान्स अँड अकाउंटिंग. Finance and accounting are related and sometimes overlap. Finance function normally related to ensuring most effective use of funds. The accounting function relates to tracking and documenting the use of capital and other assets. त्यामध्ये फायनान्स फंक्शन अकाउंटिंग मध्ये डॉक्युमेंटिंग किंवा कॅपिटल कशा पद्धतीने यूज केलं पाहिजे किंवा असेट्स कोणते असेट परचेस करण्यासाठी प्रेफर केला जाईल हे ठरवलं जातं. अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ फायनान्स. फायनान्सचा पार्ट हा अकाउंटिंग आहे. इट इज सेक्शन ऑफ फायनान्स डिपार्टमेंट. अकाउंटिंग इज स्पेसिफिक बट फायनान्स इज ब्रॉड. There are two separate disciplines. Finance is the science of planning and distributing business assets. Accounting is the art of recording and reporting financial transactions. Those who work in finance department have to plan the utilization distribution of funds. त्यामध्ये फायनान्स थ्रू फक्त फायनान्स हे अक्वायर केलं जातं, फायनान्स हे अक्वायर करून त्याचं युटिलायझेशन केलं जातं. परंतु अकाउंटिंगमध्ये जे काय ट्रान्झॅक्शन झाले, जे काय असेट परचेस केले किंवा जे काही कॅश क्रेडिट यानुसार नोंदी ठेवल्या जातात. आर्ट ऑफ रेकॉर्डिंग. नेक्स्ट, मॉडर्न अप्रोच टू फायनान्शियल मॅनेजमेंट. अकाउंटिंग to old or traditional approach, the scope of financial management was confined to raising of funds. The scope of finance was treated in the narrow sense. It is restricted to procurement of funds by business units for their financial needs. So the subject was called corporation finance. It covered financial securities, institutions, loans and advances. The traditional approach was not suitable for modern approach enterprise. Hence, it was discarded and modern approach was accepted. Concept of modern management. The modern approach to financial management is an important over the traditional approach. It also provides the conceptual and analytical framework for the financial decision making. According to modern approach, finance function covers both acquisition of funds as well as their allocation. Features of modern approach. Modern approach features. First, the approach emphasizes not only a source of rising fund but also their effective and optimum utilization. Next, the cost of rising funds and return on investment are compared. The returns should be more than cost. Third, this approach covers the areas of financial planning and control, rising of finance and effective utilization. Fourth, the new techniques of financial planning and control such as budgeting, fund flow analysis and financial analysis are used. Last, this approach is analytical way of viewing the financial problem of the firm. There are some areas of finance, decisional areas. The function of raising funds, investing them and distributing earnings are known as financial decision. Investment decision are and dividend decision. A firm has to attempt to balance cash inflow and outflow properly. Decisional area याच्यामध्ये राईज फंड कसा करायचा, त्यासोबत कुठे इन्व्हेस्ट करायचा, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन कसं करावं, अर्निंग कशा थ्रू मिळणार आहे याचा विचार केला जातो.
Next, investment decision. The investment decision comprise decision related to investment in fixed and current asset. Current asset मध्ये investment करायची का fixed asset मध्ये करायची. Mostly it involves capital expenditure. The investment proposal are to be evaluated in terms of expected return and risk. The finance manager has to evaluate the various investment proposals and select the best. Future benefit of investment cannot be predicted with certainty. Next, finance decision. Finance decision is the second important function of finance department. It is to be decided where, from and now how to acquire the funds to meet the investment needs. Investment needs किती आहे हे बघितलं जातं. The finance manager has to identify source from which funds can be raised. कोणत्या source आपण fund हा raise करू शकतो. He has also to ascertain the amount that can be raised from each source and cost evaluate. याच्यामध्ये ज्या source through आपण amount acquire केली किंवा raise केली त्याची cost किती आहे. Cost means suppose that share through आपण amount acquire केली preference shares for example. The preference shares चा dividend rate किती आहे किंवा loan through तर loan चा interest rate किती आहे यावरून cost calculate केली जाते. The mixture of debt and equity capital is called as capital structure. The capital structure is said to be ideal when the value of shares is maximized. Next, dividend decision. Dividend decision is the third major financial decision. The management has to decide the proportion for distribution of dividend. The percentage of profit to be distributed to the shareholders depend on number of other factors such as earnings, taxes, profitable use of funds, and the market price. A good dividend policy is one that maximizes the market value of firm shares. Thank you.